Very good morning. Hope my voice is clear and hope you can hear my voice. So first of all, I will take in one of e-commerce, one of the most trending topic nowadays because most people are attracted towards the word called computers. Okay, so that's what in the word called computers, day by day, the technology is growing fast. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೇ ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್, ಈವನ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಜರೀಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಟೂ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟ್. In that, the e-commerce plays a main role in what you call as our computer technologies. Okay, and main things, different types of things is ಬರುತ್ತೆ, especially e-commerce. So one is online marketing. So online marketing or what you call as online system ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ e-commerce ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. So e-commerce, what it does. So for example, if I consider Amazon or a Flipkart or a Myntra, with the different various marketing concern of this particular system ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So ಇದೇ 5 years back, Flipkart was a simple system ಆಗಿತ್ತು. When Pansali brothers from IIT introduced this particular Flipkart, it was a simple system with how they meet the sellers, ಯಾರೋ buyers ಇರ್ತಾರೆ, sellers ಇರ್ತಾರೆ, meet ಮಾಡಿ. There was acting as an interface when there was introduce ಮಾಡಿದಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಬಂದರು. ಆನ್ಲೈನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಎತ್ಕೊಬಂದು ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೈಯರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೈಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೇ ಮೀಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೈಯರ್ಸ್ಗೆ ತಗೋತಾರೆ. ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈಯರ್ಸ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಲಾಗ್ ಇನ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ, ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವನು, ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಬೈಯರ್ಸ್ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್, ಸಿಟಿನ, ಅರ್ಬನ್ನ, ಸೊ ರೂರಲ್ನ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಬೇಕಿತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸರ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾ, ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವೇರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು
this entire system attracted towards is e-commerce ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ಕ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ದನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಎಗೇನ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಶಾಪ್ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಅಮೆಝಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಬೈಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಅವರು, ಪ್ರೈಮಾ, ನಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಸ್ಟಮರ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಬೇಕು. And again the maintenance of a entire system through employees. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಬೈ ಎ ಟಿ ವಿ ಯಾವ ಥರ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಏನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಿ ವಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಗುಡ್ಡಾ ಬೇಡ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂ ತೊಗೋತೀರಾ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಇ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬಳದೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಟಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮೊದಲೇನಾಗಿತ್ತು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಒನ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ನವಡೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಥ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ OTP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಂತು, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು, ಕ್ವೆರಿ ಕೊಟ್ಟ, ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಕೊಟ್ಟ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಯಿತು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಸಿ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ what I call as technology for e-commerce, especially e-commerce. This particular development has required this particular technologies. Okay. So first we do small things as there is before going to particular e-commerce. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, so I'm going to just start with introduction to information technology. So development of information technology, the application of information technology, the definition of what is IT and development of IT. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮಧ್ಯೆ not only introduction questions, ನಾನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಈ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ information technology definitely can be described as a technology important innovation in the field of information technology. So information technology defines, so information technology, imagine so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ, ಸೊ ಡೇಟಾ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್, ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎರಡೇ, ಒಂದು ಡೇಟಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದೇ ಥರ ಡೇಟಾನು ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಡೇಟಾ ಯಾವ ಥರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಮೆಸೇಜ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ, 10 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಡೇಟಾ ಐ ಜನರೇಟ್. ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತು, ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಮೇಜಸ್ ಬಂತು, ಫೋಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಬಂತು, ವಿಡಿಯೋಸು ಬಂತು, ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು, ಎಲ್ಲ
ಸಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಾವು. ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ರೀಡ್, ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಡೇಸ್ ಈ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಇವತ್ತೇನು ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೂಗಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ 2 years ಅಂತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 days ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಸ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೋಬೋಟ್ ಪಾತ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಪಾತ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಪಾತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲಕ ಬರ್ಬೋದು, ಮಳವಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ತಿರ್ಗಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಹಾಸನ ಮೂಲಕನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ವೇ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಪಾತ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೀತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ್ದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟ್ 6 to 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಬರೆದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅದೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಬರೆಯೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 hours ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಥರ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ತುಂಬ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಮೂಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಆದಂಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೌನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅನ್ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ. ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅವ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರೀಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಂಕಿ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಏನು ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಬಟನಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರ ಕೆಲಸ ನಾನು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, OTP ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ 2-3 ಲೈನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 2-3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಗಿವ್ 10 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು, ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತದಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟಚಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಅವ್ನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ, ನಂಗೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ವರ್ಕ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್. ಓಕೆ,
ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಬಂದ್ರಿಂದ ನನಗೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಗೂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಗೂಗಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಗೂಗಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಟಾಪ್ 1, ಟಾಪ್ 2, ಟಾಪ್ 3, ಟಾಪ್ 10, ಟಾಪ್ 10 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಟಾಪನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೂಗಲ್ ಹೇಳ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರು, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, that's what the technology is helping us in the field of information technology. ಡೇಟಾ ಬೆಳೀತಾ 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 ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನವೆಡೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ 3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಗೋ ಅಂತ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಟಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ that is coming up. Okay. So information technology, IT can be defined briefly using computer hardware to store, retrieve, and manage information. So ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಮೊದಲು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ರನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ, ಈ ಥರ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡೇಟಾ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಸರ್ವರ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಡೆವಲಪ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸರ್ವರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೇಡೇಸ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನವೇಡೇಸ್, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಗದ್ದೆನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೊಂದು 20 GB ಬೇಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಅಮೆಝಾನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಮೆಝಾನ್ ಹತ್ರ AWS ಅಂತಿದೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ 20 GB ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 20 GB ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈ AWS ವಿತ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು 20 GB ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ನೆವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸರ್ವರ್. ಮೊದಲು ಸರ್ವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 50 lakh ಬೇಕಿತ್ತು, 1 crore ಬೇಕಿತ್ತು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿನೂ ಬಂತು. ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 5 lakh ಅಂತ ಬಂದರು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಎ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನವೇಡೇಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾ, ಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿತ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್. ಏನೇ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿದೆ. ನಾವೇನಾರು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೌಡ್.
ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ. ನೀ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್, ಕ್ಲೌಡ್, ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇನ್ ರೋಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ರೀಸೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು, ಯಾವ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವ ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ರೀ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್. Solution Technologies Association defines as being study, design, development, implementation, support, manage of any computer-based information system. It is what they talk is it's a defined information technology being study, design, development, implementation, support, management of any computer-based information system. So it being study ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮಗೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಂದು ಓನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ನಾವು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೋ, ಭಯಂಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ, ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ PHP ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗಲೂ PHP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಬೇಸಿಕ್ HTML ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸಚ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸಸ್. ನೌ ಡೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ GoDaddy. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಶಾರ್ಕ್ ಖಾನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ GoDaddy. ಸೊ GoDaddy ಹೋಗಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೆಬ್ಸೈಟೇ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡೊಮೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು GoDaddy ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಏನು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನವಡೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, GoDaddyಗೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಎಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವರ್ಡ್ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೀವು ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೂಗಲ್ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಸಮ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟೈರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 1 to 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವಿನ ಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸೈನ್, ಸ್ಟಡಿ, ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಹೆಂಗೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಓನರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಫರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾ, ಹೋಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದೆ, ಯೂಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನು ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಎ ವೇ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟೆಡ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್.
ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Okay, so developmentally, what we do, what we think of to do. Okay, that's what the development part is comes with. How to develop this system of imagination that we done in design. Okay, ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. Okay, support of any computer-based information system. So all this comes with what we call as soft information technology that is defined with study, design, development, implementation, and ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-based information system is called. Okay. So definition of information communication technology. So ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು, technology required for information processing in particular. The use of electronic computers, communication devices, software application to convert, store, protect, process, transmit, retrieve information from anywhere, anytime. So ಒಂದು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದೋ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೋ, ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು? ಸೊ ನವಡೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು 2 GB ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. 2 GB ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಡೇಟಾ ಹೇಗಿತ್ತಿಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಡೇಟಾ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅವನಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಡೇಟಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಡೆಮೋ ಇತ್ತು, ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು CD ಒಂದು DVD ತೊಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಲಾ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ 2 GB ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ. ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಎನಿ ಡೇಟಾ ಅಪ್ ಟು 2 GB ಎನಿ ಡೇಟಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಯುವರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ಲು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ 15 GB ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, 15 GB ಡೇಟಾ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we just transfer a data of 2 GB in half an hour. Okay, this is the local cloud. ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಎ 2 GB ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂಥರ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಯಾವುದೋ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಮೌಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಪ್ರಿಂಟ್ರ್ ತೊಗೊಬರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ವೇರು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೊಸ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು HP ಪ್ರಿಂಟರ್ ತೊಗೊಬರ್ತೀನಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ ರನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Okay, that's what information refers to the knowledge obtained from reading, investigation, study or a research. Exactly correct ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಡೇಟಾ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರಾ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡೇಟಾದಿಂದ ಬಂತು, ಸೊ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಡೇಟಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ obtained ಫ್ರಮ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್, ಸೈನ್ಸ್, ವರ್ಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಈ ಥರ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಇಲ್ಲದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ communication. Okay, so information refers to the a huge number of data. Technology is a scientific knowledge, experience, and research to create a process and product that fulfill the human needs. Technology supports for information. So information is become attracted because of technology. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನವೆಡೇಸ್ ಪೈಥಾನ್ ಒಂದು ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ನವೆಡೇಸ್. ನಮ್ಮ ಕೇಳೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹುಡುಗರುಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ ಪೈಥಾನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಕಣ ಅವ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ. ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಪೈಥಾನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ. ಆನೆಕೊಂಡ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜುಪಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೈಡರ್ ಇದೆ, ಪಾಂಡಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಝೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇರ್. ನೋಡಿ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾಂಡಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಪೈಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಜುಪಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನಿದು ವಾಟ್ ಏನು ಕಾಡನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಈಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಜುಪಿಟರ್ ವಿತ್ ಪಾಂಡಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೇಟಾ ಮೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಂಡಾಸೇ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್, ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಏನೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು PDF ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೂಸ್ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್. Nowadays, with the help of pandas, we came to 3 to 4 lines ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರಲ್ಲ. 3 to 4 lines we can do entire data analysis. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, pandas ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, ನನಗೆ ಸಖತ್ ಹುಚ್ಚಿಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು 2005 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2004 ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ. ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒಂದು 2D 3D ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ, ಬೇಸಿಕ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಜಾವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು, ಜಾವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇಮೇಜ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ CV ಅಂತ ಬಂತು, 6 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಜಾವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾವಾ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಾವಾ ಬೇಕಿತ್ತು. ಜಾವಾ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು. 2016-15 ಅಂತ ಪೈಥಾನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಕವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವೇ ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ಯಾಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದ ವೇ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇ ಆಫ್ that we are getting support from external all over the world is very easy in compared to these other languages. ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗಿಟಬ್ ಅಂತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಗಿಟಬ್ ಅಂತಿದೆ. ಗಿಟಬಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕೋಡ್ಸ್, ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಿಟಬಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಕ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ಗಿಟಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗೇನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಕು, ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಾವಿಗಳು ಕಪ್ಪೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳೀತಾ ಇರಲ್ಲ. ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. I want to do publication in such a way that it must reach the other people in the entire world. I'm not talking about our country. I'm talking about the entire world. Reach ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ವರ್ಕು.
ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Of information technology, when covering aspects of information technology as a whole, the use of computers information typically associated. As I told, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕವರಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, engineering, computer hardware, software design, database design, management, administration of system, include terms of information technology. So everything from data management. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಎ ಡೇಟಾ, ರೈಟ್? ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇನ್ ರೋಲ್. ಅದರೊಳಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇನ್ ರೋಲ್. ಈಗ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚೇಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕನೂ ಅಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಥ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇಂಟರ್ನೆಟೇ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾನ್ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈಫೈ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈಫೈ ಜೊತೆಗೆ ವೈಫೈ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ನ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿತ್ IP ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ I can send a data to local system. So entire data ನಾವು ಲೋಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನೆಟ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. So everything from data management, networking, internet, engineering is a skills. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್, ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗನ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕಾ, ಅವ್ನ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕಾ, ಅವನು ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನೇಮ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರಲೇಬೇಕಾ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ನ ನೇಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಸರ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಾಸ್ಕಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ information concerned with the improvement of human organization, problem solving through design, development of use of technology to enhance the efficiency, effectiveness of using information. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಈಗ ಇದು ಬಿಡಿ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನೋ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, TV ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಇದೇ TV, ನನ್ನ ಮನೆ TV ಇದೆ, 43 ಇಂಚಸ್ TV ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 years ಆಯ್ತು ತೊಗೊಂಡು, 6 to 7 years ಆಯಿತು. ಆ TV ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 46,000 ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ TV. 46 to 49,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ TV ಇವತ್ತು 20,000 rupeesಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು TV ಇದೆ. ಆ TVನೂ 43 ಇಂಚಸ್. ಅದು TV ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 9,200 rupees. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು 9,200 rupees ಥ್ರೂ ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಅವತ್ತು ನಾನು TV ತೊಗೊಂಡು 49,000. ಸೀದಾ
ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಇದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯಾವಾಗ 2014-15 23ಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, 22-23-24 ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ರೋಮಾ ಅವನ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ 15,000 ಟಿ ವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 23-25,000 ಟಿ ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಫ್ 9,800 rupees using some SBA card. See how this really helpful for me to buy this. This lot of options are available. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸೋನಿನೇ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಲ್ ಜಿನೇ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೇ ಯೂಸೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ನಾವ್ ಇಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಾವು ಗದ್ದೆ ತುಂಬ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಈ ಭತ್ತ ಬೆಳಿತೀವಿ, ರಾಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಗಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಐ ಡೂ ಮೈ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ರಾಗಿಲಿ ಈಗ ನಾವೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಗಿನ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ರಾಗಿ ನಾನೇ ಬೆಳಿತೀನಿ. ಒಂದು 6 months ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ 2 kg ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅಮೆಝಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೌಡೇಸ್ ದಿಸ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈಗ ಚಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಿಯನ್ ಅವರೇ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆ ಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ KG ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಎನಿ ಶಾಂಪೂ. ಸೊ ಶಾಂಪೂ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನಾಳೆ ಈಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಟಾಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನನಗೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರೈಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ಅವರೇ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಲಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೋ ಯಾವುದೋ ತೊಗೊಂಡು ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ ರೈಟ್. ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇವನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇದೆ ನೌಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರು. ಓಕೆ, ಸೊ CL ಹಾಕಿದಾರ, ರಜಾ ಹಾಕಿದಾರಾ, ಯಾಕೆ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇವಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್
this particular e-commerce or what you call as software is going to be supported. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Okay, so IT jobs includes computer programming, network engineer, software engineer, IT consultant, computer engineering, web development, technology support, many other related occupations. Since we are living in information age of information technology has become part of our everyday use. That means the term of IT already highly overused here to stay. So IT jobs includes smart good in computers ಆಗಿದ್ರೆ especially nowadays ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇ ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತೂ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ಜನ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಹೋದ ವರ್ಷ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ IT ಜಾಬ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹರ್ನ್ 15 lakh 20 lakh. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಜನ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇ ಆಫಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ IT ಜಾಬ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ IT ಜಾಬ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಯಾವುದು ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸಿ, ಜಾವಾ, ಪೈಥಾನ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. IT ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂವಿಂಗ್, ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಸ್ಯಾಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, 4 years ಏನೋ ಓದಿರ್ತಾರೆ, 3 years ಏನೋ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 year ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹಿಂಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರೋ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಓದೋರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ, ಬೇಗ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಜಾಬ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. When information technology started, so information technology in the 60s, 70s actually. So first actually the mathematics made computer science and correct. So what the data today is through mathematics. So mathematics ಮೂಲಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. So 1980s there was personal computers that is going to be generated, and computers become own workspace. ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು, ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಾಲ. ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಾನಿಟರ್, CRT ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 80s 70s ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. 2000 ಇತ್ತು. ಹೋಗ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ LED ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಬೈ ಅರ್ಲಿ ಆಫ್ 20th century, nearly every child in the world knows how to use a personal computers. People have started to communicate using emails. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಾ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಅವನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅವನು ಓದೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನೌಡೇಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಫಾಸ್ಟ್. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೇ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಾಚ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ I think sir, people are going with the kind of technology that is going to provide additional to computers. Okay. So it's reaching every people who are doing this now. Okay. So even ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೋದು. ಮತ್ತು ಇದೇ 5 years ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ಬಂದು ಅವ್ರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 ಗಟ್ಟೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ,
It's what the technology brings to the table. It's faster. Anybody can learn this, anybody can utilize this entire marketing. So they're creating their own marketing. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಹೀರೋಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಟಿ ವಿಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಟಿ ವಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಹಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಾಟ್ಸಪ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ವಾಚಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಮೊದಲು ಮನೆ ಮನೆ ಅಂತ ಮತದಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾರು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಜನ ಈ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಶೇರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಜನರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೆವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ವೆಯ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಜಿಯೋ ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಟ್ರೀವಲ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಸರ್ವರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೇಗ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೆಲ್ತ್, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ, ಏನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ, ತಿರ್ಗಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ತಿರ್ಗಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. again all the local hospitals or private hospitals are getting up, they do a lot of marketing. Again software development there, again back end, patient details, patient calling, patient health monitoring. ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ 40 ಇಯರ್ಸಿಂದನೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಗಿಲ್ವಾ, ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಬಾಡಿಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಐ ಟಿ, ಅದು ಐ ಓ ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಐ ಓ ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆನ್ ಚೆಕ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೂ ಡೇಟಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಬಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ವಾರ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಾಗಿದ್ರೆ, ಏನಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ, ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಚಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ವಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಹೌ ಮಚ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ತ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋರ್ಸ್, ನಾವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ DBMS ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ನವಡೇಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು IIT IISc ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ IIT ಇಲ್ಲಿ NPTEL ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೋತೀವಿ, ಪಾಠ ಕೇಳೋದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ನವಡೇಸ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬರೀ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್.
ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, you can see the n number of courses and get a certificate in 3 months. NPTEL courses, anybody can go and get a course certificate. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವರೇ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ 3 years ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ BCA, BSc ಇದೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ, ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ದ, ಅದು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಎಷ್ಟು CGPA ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಠ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದೇ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಬೈಜೂಸ್ ನೋಡಿ, ಬೈಜೂಸ್ ವಾಸ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಬೈಜೂಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಬಟ್ ಬೈಜೂಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಜೂಸಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಒಂದು ಮಗು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎ ಸಿಕ್ತಾಗ ಸಿಕ್ತು, ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಆ್ಯಪಲ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತಾನೆ, ಇಸ್ಕೊಡೆ ಆ್ಯಪಲ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಬೈಜೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಇವನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಸಿಂಪಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಈ ಥರ ವೇರಿಯಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಇ-ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಆಗೋಯ್ತು. And they're providing ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 10 lakh per package is given one from education system for especially BYJUS, e-learning, great learning. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಟುಮಾರೋ ದೇ ಲರ್ನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯಾವ ಥರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, okay, so take 5 minutes break. So I'll start with after 5 minutes. You can start of again continuation of that. Okay.
So welcome back. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐ ಕವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇದೇ ಕೆಲಸ ನನಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಆಟೋಮೇಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತುಂಬ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡೇಟಾ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಏನೋ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಸೊ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಸ್ಕಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ IAS ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹುಡುಗರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಫೇಕ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೋಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅವರೇ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗನ ಪಾಸು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೀವೇನು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೈರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯೋ ಇದೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ವೆಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ವೆಬ್ಬು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾನೇ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೇಟಾನೇ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವೇ ಓನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ ಬ್ಲೇಮ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ ಬದಲು ನಾವೇ ಓನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ Okay, so that's what this e-commerce with the security. So that's what the things has been bringing with ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೂವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂವೀಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ಇನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಯಾವ ಮೂವಿನ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ TV ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯಾವ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ TV ದಟ್ಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ಆರ್ ನೌ ಡೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಮೊದಲು ಎಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಎ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ನಾವು ದ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗಿಂತ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ
You can see lot of web series, right? ಸೊ ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸೀರೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಸೀರೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಐ ವಾಚ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾಸ್ IPL ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಜಿಯೋದ, ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಿ ಕನ್ನಡ, ಈ ಅದು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಜಿಯೋ ಕನ್ನಡ, ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಕಮಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಎಸ್ ಸೀನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ. ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲ್ಸದೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ದ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಸ್ ಎ ಟೂಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವೈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. So this is what revolution, how this revolution comes with, how this revolution goes with. So this is what the first written word. So this is what the moment of revolution of communication comes with. So now we got almost there may be emails. So emails ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಟ್ವಿಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 140 ಎಸ್ ಎಚ್ ಔಟ್ ಚಾಟ್ GPT nowadays. ಟ್ವಿಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಚಾಟ್ GPT ಟಿಲ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಈ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಮೂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದ IT ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1970s 2000 ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂತು, ಮಿನಿ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂತು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬಂತು. ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. So client and server system is one client and number of one server and number of clients generate ಆಯಿತು, ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಲೌಡ್ ಆಯಿತು.
So almost the system has been developed, as I told, we came near to almost cloud computing system. This was introduction of mainframe, especially the huge computers, supercomputers, and the one. Nowadays there is what supercomputers. Almost we moved to i7 systems now. ಮೊದಲ ಈಗ different processor ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, processor ಕೂಡ ಇದೆ. So you can see laptop, especially observe ಮಾಡಿದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರೇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ 30,000 ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ 70,000 ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬೈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೆ 30,000 ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ i5 ಬೇಕು ವಿತ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 8 GB ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೈ. ಬಟ್ ಮೊದಲು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿದೆ. ಇಂಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ 70,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, how the IT has come up with. Okay, so it was small introduction with the help of e-commerce. So any system is developing, e-commerce ಬೇಕು. So what is e-commerce? Okay, what is commerce first? Let's go for after e-commerce. So according to dictionary.com, according to one of the website that we take in data, commerce is the division of trade or a production which deals with the exchange of goods, services from producers to final consumers. Okay, so commerce is a division of trade. It is production that deals with the exchange of goods and services from a consumer. It composes of trading something economics, value such as goods, services, information, or money between two or more entities. So what is e-commerce? E-commerce is nothing but a transformation of data. Okay, so data transformation ಮಾಡೋದು ಕೂಡ one of the things that this comes with. Okay, so ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to 2 or 1 to 3 or 1 to 4 like that. Okay, so common electronic marketing. So idrolage we go for electronic marketing in terms of buying, selling a goods, services over electronic system. So if buying, selling services over electronic systems such as internet, other companies. That's what we're doing, right? We're doing as a Flipkart, we're doing as a Amazon.com. So Amazon ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. E-commerce is about purchasing, selling, exchanging goods, services over computer networks. It is internet, which transform or its terms of sales or perform electronically. So through internet, I go to purchase, I do analysis, I do see the ratings, I do review, I buy it, so sell it, like OELX, where I can buy, I can sell it out. So you can see Uber, you can see the Ola scooters where you want to book in online. So Ola, the booking for auto, Ola auto, where you can book it, you can purchase, you can traveling, how much you pay, offers, everything comes with these cryptocurrencies. Okay, so ಇದನ್ನು ಒಂಥರ e-commerce ಇರುತ್ತೆ. Okay, so e-commerce imagine ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it's a completely bigger network. ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಮೆಝಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, because Amazon is a bigger network, it's a huge network. Okay, so Flipkart is buying which is brought by Bansal, because there is Walmart. Okay, so ಅವರು ಕೂಡ ಇದೆ making big as much as possible. Okay, ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, but Amazon is a huge market. Okay, so that's what the things is huge. So selling, purchasing, exchanging. So nowadays you can see in Amazon also ಬಂದಿದೆ renewed ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. You can purchase old laptops, old mobiles. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್, ರಿನೋಡ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಿನೋಡ್ ವರ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿಂಗ್. ಇವನ್ ಮೊದಲು ಅಮೆಝಾನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲ, ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ OELX ಆ ಥರ ಕೂಡ ಬಂದರು, ಬಟ್ ಏನೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ದೇ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿನೋಡ್ ವರ್ಷನ್, ಅವರೇ ರಿನೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರಿನೋವ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು
sell it back. Okay, so with the less amount, with the less of discount, it is going to be provided. Even they're selling i5 laptops or i5 7 laptops with 20-25K in market. Okay, when I bought one of the laptop of the i5 configuration with the HP, the 18th so ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ laptop. So like this. So because I want to invest about 50-55 invest ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. So because I not required for only for presentation purpose, ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ I bought it. That's what. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಒನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. You cannot stay to only selling what you call as televisions. Okay, you cannot sell with all electronics devices. You need to move on. You need to go on bringing lot of to e-commerce. Okay, even they want to sell chicken. ಎಲ್ಲಾನು sell ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ they have own apps. But Amazon is coming to bring freshness in such a things, and because of especially metro cities like Bangalore, you can bring such a things to them, reachable within a 1 hour of delivery instead of giving 2-day delivery, 3-day delivery. Of 1 hour delivery. Okay, even they're coming up with their own type of delivery for especially the metro cities. Okay, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೊಕೇಶನ್, GPS ಬೇಸ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. Customers, they will not go for this particular system. Okay, they need to attract the customers. They need to avoid the customers going for shop. Okay, they need to everything to book and buy it ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ they bringing a lot of things. Okay, that's the beauty of what is e-commerce is about, bringing for the system of ours. So they're making us to online. Even ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶುಗರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನನಗೂ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 80 ಅವರು ಅಂತಂದೆ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ನಾವು 3,000 ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ. ತಿಂಗಳು 3,000 ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಲೋಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತಗೋತಿದ್ದೋ, ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಡಪ್ಪ, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡೋರು. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 25% ಐ ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ₹1 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ 3,000 ಪರ್ ಮಂತ್. ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೋತೀನಿ, 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಆಫರಿಂಗ್ ಗಿವ್ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು, 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 10% ಅಂತ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, 20% ಕೊಡ್ತೀವಿ, 20% ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಈ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಶಾಪ್, ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಶಾಪ್. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್? ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, they're getting a lot of options to buy these products through e-commerce. ಅಕಸ್ಮಾತ್ e-commerce ಏನಂದರೆ ನಾನು ವಾಂಟ್ ವಿದೌಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಫರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪೋಲೋ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಪೋಲೋ ಈಗ ಆಫರ್ ಫಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಲೋ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್, access to the global market, secure market share. Okay, so low entry cost, we have to reduce the transaction cost. So you can see how much discount I'm getting. This is the best example I give. Access to the global market, exactly correct. Because ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಗ್ಲೋಬಲಲ್ಲಿ we are ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, we are reaching the variety of items, options are available for us through e-commerce. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, 2 printers ಇದೆ, which is for taking question papers of examination.
ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಏನದು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಅದ್ರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 60,000 ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚೈನೀಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು 25,000ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕದು. ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲೋಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮತ್ತು ಆ್ಯಸೆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 24% ವೆರಿ 60,000. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮಾರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಬಾಯ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಅಬೌಟ್ 3,000 ಮೌಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟೂ ಲೆಸ್. ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. 70s, mainly 70s is what started with electronic fund transfer, like what you call as banking institution, account information was secured with books. Started with a simple basic system. Then they come up with 1980s, so electronic data interchange for e-commerce within the companies. So bank in the companies kade ಸ್ವಲ್ಪ, so big companies started to attract towards this particular basis. So then 1990s, the world web internet provides. So ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ DBMS ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬಂಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ನಮಗೆ? ವಿಂಡೋಸ್ ಈಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್, ಈಸಿ ಟು ಆಪ್ರೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲು ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, this is what the possibility it comes with. And cheaper to do business, enable diverse business activities like economic scopes. So enable diverse business activities ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೀವು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇವನ್ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years 4 years ಇಂದ we want to bring the vegetables, especially through OLA type of things. ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ತುಂಬ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾರಬೇಕು, ನಾನು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಸಿಗಲ್ವೋ, ರೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೇನೋ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೇರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ OLX ಟೈಪ್, OLX ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇದಿದೆ ಅದಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಹೊರಟೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಿಸಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಡಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. So this is what the things is. So 1980s, 1970s, so all these people are growing up, all these people are coming up with. Whereas in the 70s ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು, as I told. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ, ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? That's what the process of this particular e-commerce comes with. Okay. So consumer uses web browser to connect to the home pages, merchants website and internet. Consumers browsers to get. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ, ನಾನೇ ಸುಮಾರು ಉದ್ದಾಗ್ತೀನಿ,
ಶೂಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆಮೇಲೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಿ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಬರ್ಬೋದು ಇದೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಬಿಗ್ ಡೇ, ಏನೋ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಡೇ, ಅಮೆಝಾನ್ ಬಿಗ್ ಡೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಬಿಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂ ತಗೋತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತಾ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಪೇ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ದೇ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇ ಎಮ್ ಐ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಕೊತಾರೆ. ಅವನು ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೈ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸಸ್, ದ ಓನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಟೈ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ದ real time need to deal with e-commerce. It's not easy to tell that only shopping the example of shopping mall ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ e-commerce, how it goes, how the student, for example, student need to enroll for the courses, student need to pay the fees through online. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೇರಳದಿಂದ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 5,000 to 10,000 rupees. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀರಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀಸ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತಾ, ಹೌ ಗಿವ್ ಎ ರಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದು, ಸೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಸೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಲಾಗಿನ್ ಆದಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಅವನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. So types of e-commerce business. So this is the business one of the application. It consists of the largest form of e-commerce. It consists of the largest form of e-commerce. The biggest team of e-commerce has been like this. Okay, so this is what this has changes. So it consists of a largest form of e-commerce. Okay, this model is a buyer, seller of two different entities. Okay, two different entities. It's similar to manufacturing issues of goods to the retailer and wholesale. So it is it's a large commerce of e-commerce with a business model
with the buyers and sellers, different entities, different places of buyers. Now sellers ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ. Similar to manufacturing issues of good and retailers and wholesalers, exactly to ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೈಯರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂಗಡಿಯವರು, ಅಂಗಡಿಯವರೊಬ್ಬ ಬ್ರೋಕರು, ಬ್ರೋಕರ್ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 40 rupees ಕೆ ಜಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, 20 ರೂಪೀಸ್ ಬೆಳೆಯೋಂಗೇನು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಏನೋ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ, ಬೆಳೆದು ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ತೀವಿ. ಬೆಳೆಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಷ್ಟು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭತ್ತ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಜಿನ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಗೋ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So Dell deals computers and other associated accessories online, but does not make it up all those products. So in concept to purchase the item from unlike business, the producers of these products. For example, Patanjali ತಗೊಳ್ಳಿ. Patanjali last 2 years ಅಲ್ಲಿ the fast growing products. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪತಾಂಜಲಿದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡೆವಲಪ್ 40% ಮಾಡೋ 50% ಬೇರೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ಪತಾಂಜಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪತಾಂಜಲಿ ಜನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪತಾಂಜಲಿ ಶ್ಯಾಂಪು, ಪತಾಂಜಲಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬೈ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಇದೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜನ ಈ ಪತಾಂಜಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ Dell these are computers, Dell sell laptops, but Dell not manufacture motherboard, right? Okay, Intel motherboard ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಾರುತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಟೊಯೋಟಾ ಜೊತೆ ಮಾರುತಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಮಾರುತಿಗೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಾರುತಿ ನೋಡಿ, ಮಾರುತಿ ಟೊಯೋಟಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಈಗ ಅವರು ಬ್ರೀಸ್ ಇವ್ರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಕಾರ್ನ ಅವರೇ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾರುತಿ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಇದೇ ಕಾರ್, ಇವ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದೇ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನು ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಬ್ರಿಜರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಾவது ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಿನಿ ಇನೋವಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ, ಲೈಕ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡು ನಾಟ್ ನೋ whom to buy or whom to buy this or whom to buy that. So almost the prices are similar, right? So such a way the business to business that comes with. So business to consumer, so business what you call as consumer interaction. So buying the products through online or offline. Okay, so that be the trade between company and the consumer. It provides a direct selling through online. For example, you want to buy sell goods, services to customers so that nobody can purchase any product directly from supplier website. So instead of direct company in the purchase model, for example, I want to buy OnePlus mobile and is going to OnePlus website and purchasing instead of going to Flipkart and purchase that one. Okay, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಸೊ electronics commerce uses inter-business network which allows the companies to provide products and services to their employees. Typically, companies use B2E networks to automate their corporate process. ಇದು ಕಾಮನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. JK ಟೈಸ್ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಟೈರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವಾಗಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್లో ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮೂಲಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವರೇ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್, ಸೊ ಬೈ ಥ್ರೂ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವರು ಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so this is what the business to e-deal works. Automatic comes with this process. Okay. So there is consumer to consumer. There's many sites offering free classifiers, auctions, forms. Individuals can buy or sell thanks to online payment, eBay's auction.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಾಯ್ಲ್ ಅಸೆಸರಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಾಯ್ಲ್ ಅಸೆಸರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಯ್ಲ್ ಅಸೆಸರಿ ಏನೋ ಬೈಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ನಾನು ತಗೋತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇವನು ಸೆಲ್ಲರ್, ಇದು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ, ಇಬ್ಬರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದೇ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅದೇ ವಾಯ್ಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಬಟ್ ಓ ಎಲ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇನ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಯಲಿ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಬಡಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರು ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ e-commerce. The business world estimate nearly about 60,000 new jobs are created for the internet world alone in next 2 years. So next 2 years ಅಲ್ಲಿ you want to already create ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, PPT Maharashtra maybe was there. So almost jobs are creating through e-commerce. Marketing is enjoying the e-commerce. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ e-commerce. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ e-commerce. ಇವತ್ತು ಏನೇನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ e-commerce. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 3,500 crore millions in 2010. It's almost jump of 1,000 crores. So eBay said to the consumers, we're trading goods worth almost 3 crore rupees every day across the globe. Imagine what they expect, 3 crore rupees every day. So eBay ಇತ್ತು, ಅವಾಗ eBay ಇತ್ತು, ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಇದೆ. So imagine Amazon, how much Amazon is selling a day. Okay, especially iPhones ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಐಫೋನ್ 14 Pro ಅಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಬೌಟ್ 30,000. ಅದೊಂದು ಯಾರು ಬಿಗ್ ಡೇ ಅಂತಿತ್ತು. ಏನು ಜನ ಐಫೋನ್ ಫೋನೊಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಐಫೋನಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಯೂಜ್. ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಪನ್ ನ್ಯೂ ಶಾಪ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. Okay, so people are rushed to buy the phones, right? So such things are coming up. So you can see that growth in the revolution of, especially e-commerce coming up, particular places. Okay, so in another different types of e-commerce types, one is extra business. So consumer sell ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, business to employ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, consumers, it's a wireless type. It's a business. Their own employees, ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ವಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಮೂಲಕ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬೈಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಲಯನ್ಸಿಂದ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಪತಾಂಜಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ e-commerce that comes. So e-commerce is a future for any of the things that this comes with. Okay, as to fast again, system has been developed. Okay, so following some areas where e-commerce witnessing rapid growth, especially financial services. India got to UPA is enjoying this financial service. UPA and Google Pay, Phone Pay, the third party service does not have any one bank. Right? So Phone Pay is tied with the various banks. So Phone Pay does not have a bank of the bank alone. It's a service that is it's giving a different service for the customer with third-party services. Okay? So financially, for example, any products you buy, we pay through UPA. I'll cash product into ಆಗಲ್ಲ. UPA ಯಾರು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ UPA ಮೂಲಕ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ UPA. So the large amount increase of UPIs, that is financially they growing. Google Pay is growing like anything. Phone Pay is growing like anything. Paytm is growing, coming up with a lot of options. Okay, and they can invest. For example, Phone Pay ಮೂಲಕ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Phone Pay ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಚ್ ವೇ ದ e-commerce are created for the stock trading.
ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಗ್ರೋ ಅನ್ನು ಆಗ್ತಿದೆ. ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಏನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? It's huge demand, huge financial support is coming up. Okay. So banking, as I told, banking is coming with a lot of things, institution services. So requirement of professional, legal, regularly advice, expect to increase the number of e-commerce users increases. So land, legal, professional services, and online I can apply directly, get a DL, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಸೊ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಫಾರ್ ತಿರುಪತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫಾರ್ Mysore to Tirupati, offering ಇರ್ಬೋದು. Really is wonderful services that is comes with through e-commerce, providing platform for the customer to access these particular services. Okay, so ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, entry into enhancing communication, streamline process, create a new business opportunities by providing high quality administrative services and integrating information system. So it has potential to enhance communication. So healthcare, ಕೋವಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಕಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್, ಯಾವ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಪೀಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಕೋವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋವಿಡಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋವಿಡಾ, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋವಿಡಾ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಏಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್. Okay, so healthcare is wonderful field of attraction for any of the area the people working. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಇದಾವೆಲ್ಲ, ಆ ಜಾಬ್ ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗ್ರೋ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇದೆ ಜೀವನ. ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂಜ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ದ ಫಂಡಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ನಾವೇನೇ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನವಡೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಈ ಫುಡ್ಡೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲಿ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. Comes with, so you can think of some small ways: financial services, stock market trading, banking, legal, professional services, tour and travel, and healthcare system. Okay, so often we can discuss more about this. Okay, so more about this as far as your ಹೇಗೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so this is what how it goes with
how the people are attracted towards the e-commerce. It's really the trending topic you all now to have. Okay, so ಇದು ಏನೇನೋ ಇದನ್ನ ನೀವೆಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಬರ್ತಾವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. Anyway, it's good. We'll interact after 2 to 3 o'clock about still about e-commerce and e-commerce. Okay. Okay. Thank you. So thank you. Meet you at 2 o'clock.
Hello? 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 Oh, my dear students, can you hear me? Yeah. Good afternoon, everyone. Can you see the slide what that I have shared? Please post the message. Can you see the slide that I have shared? Hello, can you see the slide that I have shared? Sir, ready, sir? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ ಈಗ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅವರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ ನಾನು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ಐ ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು e-commerce subject. So let us see what is e-commerce. So you all know that e-commerce is nothing but is the online shopping that you are going to use the websites. That is the online transaction that you are going to make. It might be Amazon, it might be any other online website that you are going to shop online for the items of your choice. That is what online shopping or e-commerce is all about. So coming to introduction to e-commerce, you'll be studying 4 units in this particular slot. The first introduction about this e-commerce is what you might be regularly purchasing the products from Amazon, Flipkart, eBay, etc. So for that you are going to purchase the object from online. It might be Flipkart, eBay, or any other some other websites through online transfer of money. It might be through Google Pay, Phone Pay, or else you can go for cash on delivery. Understood? I think you might have experienced this. So life has become simple after the invention of smart mobile. Is it or not? Yes, definitely. So instead of going and purchasing the particular items in a shop or a particular mall, it is a tedious process, so that you have to go there, you have to shop a particular product, and you have to stand in a queue to pay the bill. It's a tedious process. So to avoid all these things, they have introduced a particular e-commerce website in such a way that you can shop the particular items online of your choice. So the meaning and definition of e-commerce is what? Commerce constitutes the exchange of products and services between businesses, groups, and individuals, and can be seen as one of the essential activities of any business. Understood? So there is a transfer of products from a buyer or a particular seller, or else there is a person to person, there is a transfer of particular goods, or else any other items can take place. So e-commerce is nothing but electronic commerce, that is purely online shopping. Particular forum is the buying and selling of goods and services, or the transmitting of funds or data over an electronic network or internet. Understood? So these business transactions occurs. It might be business to business, that is called as B2B, business to customer, B2C, and consumer to consumer, that is C2C, and consumer to business. So there are 4 types of transaction available. One is B2B, one is B2C, one is C2C, and C2B. So let us see, the term e-business is used in parlance with e-commerce. It denotes the application of information and communication technologies, that is called as ICT, in support of all activities of business. That is, all the goods that you are going to purchase online will happen online itself. It might be either transaction of amount, or else the particular goods that can be delivered to you, the particular address that you have given. Electronic commerce focus on the use of ICT, that means information and communication technologies, to enable the external activities and relationships of the business with individuals, groups, and other business. You all know that it is B2B, B2C, C2C, or C2B happens. Understood? It is the particular communication between a particular 2 persons. It might be business to business, customers to customer, consumer to consumer, or business to customer. Right? So it was coined by IBM marketing unit in 1996.
So let us see in depth. So unique feature of e-commerce is what? So it combines a range of processes such as electronic media called EDI, electronic mail, and World Wide Web. So to access a particular website, you need an URL. You have to go through the URL. They'll be giving you user ID password. Using that user ID password, you are going to log into the system, and there will be a set of items displayed on the particular menu of a particular website, so you can purchase online. Understood? So e-commerce provides ways to exchange information between individuals, companies, countries, and between any other systems. So e-commerce comprises core business process of buying, selling goods, services, and information over internet. So you can purchase anything. It might be a product, it might be any other information, any other what else you want, you can purchase. That is all available online. Understood? Right? E-commerce includes exchange of products, buying or leasing of service, that is entertainment industry, share and stock trading, chatting. So in e-commerce, you can go for purchasing a product, or you can sell a particular car online, or you can get the property leased, or you can entertain an industry through online, or you can go for online shopping, trading, stock marketing, any other information can be taken through e-commerce. So e-commerce can predict, trace, and analyze consumer behavior. That means how he is going to trace what all items he has purchased in this particular month. So what all things he has purchased at what cost, and what is interested in. All these things can be analyzed using e-commerce. So need and scope of e-commerce, what? To get more information about a product which you cannot get in a physical structure. Understood? So you, even though you cannot touch the particular product online, you can just see the reviews. Based on the reviews, you can purchase the product. To buy any product not available in your place, which is not available in your market or else any other malls, you can purchase online. To facilitate shopping at the convenient time for customer, to facilitate comparison of products, to get access to a larger market, and ease of return of products. So manpower will be minimized. Understood? So next is the scope of e-commerce. You all know in the first slide I told you there is business to business, business to customer, government to citizen, or government to business. So these are four different steps where the particular e-commerce has played a vital role. What is B2B, business to business, also known as e-business, is the exchange of products, services, or information between business centers. Understood? So you can go for exchange of product, you can take the service from the particular server of e-commerce, and any other transaction can happen. B2C, that is business to consumer. Business is what? This is also a part of e-business, wherein the customer may directly transact with the companies. Understood? There is a end system where the companies provide the services required to a particular person. The company shall have websites which provides information about their product portfolios. The customers may visit these websites, see the products, select the colors and shapes based on the product, and we can book online, and you can pay the particular amounts. So government to citizen, that is what all the benefits that the customer is going to get from the government, that will be given online. It might be LPG gas, it might be telephone bill, it might be electric bill, it might be motor service, it might be motor taxes. Everything can happen. Understood? It is called as government to citizen. Whereas government to business, what? Federal government should not continue to make companies to report the same data multiple times to multiple agencies. You cannot tie up. Government reuses the data appropriately and takes advantage of commercial electronic transportation protocols. That is called government to business. 24/7. Though the website will be available 24/7, and you can purchase any item you want. Then global reach. The net being inherently global, reaching global customers is relatively easy on the net compared to the world of bricks. Obviously, global reach means any person sitting in at any place can access the particular website. It might be Amazon, eBay, it might be anything. Understood? Cost of acquiring. So serving and retaining customers, it is relatively cheaper to acquire new customers over the net, thanks to 24/7 operations and its global reach. So the item that you are going to purchase in your neighboring shopping centers, it might be costlier compared to the purchase that you go for online, because you'll be having packages, you'll be having some gifts, everything you'll be having. So online purchasing is good compared to purchasing manually. So an extended enterprise is easy to build. In today's world, every enterprise is a part of connected economy. As such, one needs to extend their enterprise all the way to suppliers and business partners like distributors. That means what? If the services from the customers is more and more day by day, obviously you have to elaborate your enterprise. So disintermediation. Using the internet, one can directly approach the customers and suppliers, cutting down on the number of levels, and in the process, cutting down the costs. That means manually purchase is
of higher cost and tedious compared to the online purchase. So improved customer service to your clients, it results in higher satisfaction and more sales. And obviously based on the customer reviews, you can purchase the product. So transition to e-commerce in India, how the particular e-commerce was elaborated, was established fully fledged in India. So in 1995, 2000, it was a period of invention. That means the product or a website that you are going to launch, you'll be having that much customers or reviewers. In 2001, 2006 period of consolidation. So based on some ideas and particular reviews or particular feedback, I'm going to elaborate the particular enterprise into vast. 2007 till date, there is a reinvention. So you are going to keep on updating the website, adding more and more features so that customers feel easy to acquire the particular product in the online. Understood? So period of invention is what? That's what I told. This period of e-commerce involves selling of simple retail products over internet. Simple products. Period of consolidation. This product of e-commerce is technology as well as business driven. So they slightly elaborated along with the product some more things they are made online to purchase. Then period of reinvention is what? This period of e-commerce shows the growth of blogs, video, photo. That means the one who is using the particular product that is purchased online, what is the reviews, what is the drawbacks, what is the advantage, everything there is going to post based on the reviews. The person is going to particular purchase the product. Then technological building blocks underlying e-commerce. What is that? Based on internet. Internet, you all know, in networking you have TCP or IP architecture. So based on TCP or IP architecture, our network has been bounded to a particular website URL, and you can purchase a particular product online based on particular cost minimization. So web also plays a vital role. So you all get the advertisement from the internet, web or e-commerce or any other platforms. Based on the particular advertisement which has been given by website, based on the reviews, you are going to get a particular gain or a particular website, right? These resources from any location can be accessed from browser by using web addresses called uniform resource locator. So URL is what? The website address. For example, amazon.com is nothing but URL. It is called as uniform resource locator. Based on that, you are going to log into the system and purchase the product online. The introduction of web in 1990s made internet more powerful with correction of web pages. So obviously year by year, day by day, as the technology grows, the particular bandwidth of the internet already expanded, so that you can just access the internet within no time and you can purchase the particular product. These web pages containing text, graphics, voice, animation, and other interactive objects are created from hypertext markup language. So using HTML tags, you are going to create a particular URL that where the particular user uses this URL to book online the particular product. Mobile platform, even you can purchase a particular product not only using laptop or PC that supports. So even mobile platform also supports the particular product or tablets. Understood? So there are some rules and regulations governed by the particular imposed by the government, so that based on the laws imposed by the government, the particular e-commerce exists established. So electronic contracts are legally valid. EDI accorded legal. EDI is a particular certification, legal recognition. Such legal recognition accorded to digital signatures. Understood? Digital signature to be affected by use of asymmetric crypto system and hash function. So there is a cryptography system where the particular digital signature is supported, so that based on digital signature, you might have experienced this. The particular person from Amazon come and deliver the product to you, and he will take a signature on the tablet PC, right? So based on tablet PC signature, what you have written, that will be recognized as a digital signature. Understood? Appointment of certifying authorities called CAs and the controller of certification authorities. These are the particular staff that will take care of this website governed by government. Understood? Controller to be appointed who will act as repository of all digital signatures certificates. So there is no theft involved in detecting the particular digital signature for the person who has purchased the particular product. So various types of computers crimes defined and stringent penalties provided under the act as emails. Understood? So see, if something goes wrong, obviously the website has to pay for a particular person who has suffered from loss. So limitations of e-commerce. What are the limitations? Is the particular security. The biggest drawback of e-commerce is the issue of security. People fear to provide personal and financial information, even though several improvements have been made in relation to data encryption. That is, so while before ordering the product, they will ask you identity, your home, residential address,
your personal mail ID, your gender, everything is going to ask. So person will feel it's hesitating to give all the information to the internet, because the particular person can take your information and he can misuse your information. That's what the problem of e-commerce. Everywhere the same thing. So if you give your personal details, some person may hack your particular details and he can trouble you. That's why there is some problem. There is a limitation in e-commerce. So lack of privacy. Many websites do not have high encryption for secure online transaction or to protect online entities. So so many research has been going in this particular area in order to avoid the theft. Understood? Till now they have not succeeded, but still transaction through online is more and more day by day and hour by hour. So fear people to operate in a paperless and faceless electronic world, obviously. So they don't want to show their identity by posing all the details in the website. So product suitability, people have to rely on electronic images to purchase products. Obviously, they have to subtle on a particular product for a particular website provided by the particular website with URL to purchase the product online. They have to show all the entity. So sometimes he may feel that it's difficult to give all the details, so that the person may hack our information for some other things. The next unit is exploring commerce, e-commerce. So technology and business play a vital role in exploring the e-commerce. Technology is what? Understanding e-commerce based on the infrastructure incorporated, and business is what? Understanding e-commerce based on return on investment for a company. So if you incur a loss, against you can just write a mail to the particular customer website, and you can get the particular money amount back for the product what you have paid if the product is of not worthy, it's of not good quality. So society impact of globalized e-commerce is putting pressure on a society to enforce laws of nations. So it affects individual privacy of the customer by gathering this information for behavioral marketing. Understood? Right? Next, next is academic disciplines concerned with e-commerce. So what are the one is technical? What is technical? The computer scientist sees e-commerce as one of the salient applicant of internet. They are involved in development of computer hardware, software, and improvement of standards, encryption, database, and operation. That is the technical thing that I pay more attention on this particular internet is what? The internet should be high, the bandwidth should be more, the particular website should be always up, the server should be up, and the transaction that I'm going to pay through online, there should be no money loss. That's what technical competency is. The operational management system scientist builds mathematical models to apply for the business and improvise them. So day by day research is going on in order to strengthen the particular website standard. Understood? The information technology team is concerned about data mining, business analytics, search engine, and artificial intelligence. Based on these particular technologies, I'm going to strengthen the particular website. Behavioral. The information scientists are interested in e-commerce because of its involvement in industry value chain structure, and corporate strategy. Obviously, so obviously after each reviews you have to get the reviews from a particular customer that the product what we have delivered to you, is it right or not, is it up to the mark or not, is it of good quality or not. So based on that, you are going to give the customer review and post the information to the website, so that it will attract n number of users to purchase the same product which is of good quality. So marketing scholars are focused in marketing-based development of brand and extension of the firm, understand online consumer behavior, analyze the capability of e-commerce technologies, and divide the target consumer group. That is, you are going to target the particular customer. It might be male or female. So what male is interested on? He might be interested on purchasing shoes, pants, trousers, t-shirts, any athletic goods. So based on the interest of the particular person or a man, they are going to categorize the goods. Based on the girls who are interested in purchasing the clothes, purchasing online lipstick, mirrors, or else bangles. So based on that, you are going to segregate the particular items in online, so that it looks attractive to the customers, whether he or she to purchase the product online. That's the theme of this particular slide. So e-commerce technologies mainly focus on these things. See, I will tell you. Here, social technology, that is ubiquity, that is the information that you are going to share in the internet will be protected for some up to some certain extent. Global reach. So the particular website will reach the entire world, so that a person sitting in a particular place can access the particular website. Universal standard, they have imposed some security and standards in order to avoid
third party interference. Richness, the website is rich in such a way that the server will react to the particular customer input and shows all the items which the particular website provides. Interactivity, so user can easily interact and purchase the particular goods online. Information destiny, the repository that is maintained by each website will be always high with the server. Personalization and customization, the personal details that you are going to give will be stored, secured. Social technology, so to create social awareness, the reviews and the particular reviews posted by the customers should be always kept open to the consumers, so that based on the reviews you can purchase the product. Challenges for e-commerce. Many of the international issues that arise relate to legal, tax, and privacy concerns. Obviously, yeah, it's an issue. Each country has a right to pass laws and levy taxes on business that operate within its jurisdiction. For each and everything, there is a limitation or boundary. European countries have strict laws that limit the collection and use of personal information that companies gather in the course of doing business with the customers. So there will be no theft, should be avoided. Even within the United States, the individual states and countries have the power to levy sales taxes on goods and services. They are going to impose GST and CGST. In other countries, national sales. So if you purchase a particular product, they are going to tell what is the cost of this, what is the GST, what is SGST. Everything will be added up and they will give the final total, right? So contemporary e-commerce issues. What are some major issues? Mobile e-commerce nowadays, most of consumers' time is spent over mobile device. You all know that, for booking services, making online payments, and searching online contents. So all the time you'll be busy in searching over. Even though if I do it in class now, you'll be busy in your own world, because you are going to purchase. You will be seeing some of the other information in the internet, right? So hence mobile device play a vital role in e-commerce. So you need not to take any laptops, palm tops, or any tablet pieces with you, so that you just handle a device or mobile can do whatever you want. Understood? Everything is in tip of your finger. The process of using mobile device involving cellular and wireless networks for online transactions over the internet is called mobile e-commerce. So the purchase that you are going to make through your mobile is nothing but online mobile e-commerce. Currently, e-commerce adds on a major trend in upgrading e-commerce. Obviously, new features are added to make the particular customer attractive and feel good to use the particular website. So social e-commerce generated by social networks and online connections is called social e-commerce. That is, the person talks to a particular person about the particular website that you are using. If the reviews are good, obviously it spreads across the world. Demand in creating Facebook, Instagram, Pinterest, and YouTube accounts, linking and disliking of social contents, development of collective online tool for shopping, building online connections. All these medias play a vital role in reviewing the particular product. So I can just write a story about the product I purchased in my Facebook, Instagram account, YouTube, wherever I want, I can just post it. So viewers will see the particular information about the product what I purchased, and they will judge whether to buy or not to buy the product. So local e-commerce, engaging the consumer to e-commerce based on his or her geographical location, is called local e-commerce. So nowadays in village, the particular e-commerce is not working properly. Later on, they may extend it to particular village also. The local shops or merchants use various marketing strategies to attract their regular customers for their shops, creating a better business. Nowadays, earlier, right now we all know that the particular Amazon online transaction, online service of the goods, online transportation of the goods works only in the cities, in major cities, not in villages. So they have planned to extend the particular thing to villages also. For example, you might order a particular food in Swiggy. It is limited only to Mysore, not to Keranagar or some other places. Understood? So business models of e-commerce, the internet, these are business here: search, variation, logistics, payment, authentication. That is, you can search any item you want, you can evaluate based on the reviews, you can just make a firm decision that whether to buy the product or not, and you can go for online payment or cash on delivery, and it will be having authentication, so that the online amount that you are going to transact will be of no loss. Understood? So e-business model based on the relationship of transaction parties. That is subscription model that charges a fixed monthly or annual rental of the service. That is, some websites are there, you have to register for the website and you have to pay online rent for the usage of the particular website. You have some websites. Transaction fee model that charges a service fee based on volume and value of the transaction offered. Some transaction fee model is
the particular amount that you are going to transact over the particular internet. Based on that, there's service charges. Advertisement support model that charges advertisers instead of charging users. That is, I have invented some particular product. I have to give it to the particular Amazon, so that from Amazon customers will purchase. For that, I have to pay some amount. Sponsorship model that provides sponsorship by companies for non-financial reasons. So these are different types of models we can use in particular website. Online extension of BAM model. What is BAM model? BAM is brick and mortar. So organizations have established process, people, structures, and supply chains. They can become strong competitor to the dot coms. So Amazon.com, eBay.com, Traders.com. That's what .com is. That is organizations. So most BAM organizations, BAM means you all know brick and mortar, will gain competitive advantage by creating more value for the customers at the same cost, or delivering the same goods at a lower cost. So I'm going to purchase the particular product online with good quality and low cost, means obviously I will give a good reviews in the internet. Yes or no? So for example, an automobile manufacturer can pass on the cost savings achieved by e-procurement. A bank can reduce the need for physical branches by making use of e-bank. You all know that, right? Next, this, yeah, see here, next here, in this slide I have told you. See here, customer identifies a need. So I need the product because it's having good reviews. Next, searches for the product or service to satisfy the need. So based on the reviews that the friend have given in the website, based on the review, I'm going to search the particular product because it's a good cost, it's of good cost, it's of good quality and low cost. Next, selects a vendor and negotiate a price. Yes or no? Next, makes a payment online or cash on delivery. Reviews the product. Again, you will tell the product what I have received now. It's a good product of low quality. Even you can purchase this. Based on these reviews, they are going to encourage customers to purchase the product online. So business to business is what? It is the model of e-commerce whereby a company conducts its trading and other commercial activity through the internet, and the customer is another business itself. Obviously, business to business, I told you. So e-business models based on the relationship e-transaction types, you can just go through it. On the basis of value addition, value addition is the addition of value to a product service because of the opportunities that it offers on the web. That is, wide number of users can purchase any amount of product based on quality. So I can just select the quality. The product that I want to purchase should be not more than 2,000, less than 5,000. So list of items within this range will be displayed. The same concept I'm telling you. So on the base of control, at the high end of the control, there is a hierarchical control, and the low end there is low control. Obviously, they may lose some credibility, so that it is self-organizing. Normally, the control is to the policies website, that I'm going to display some policies of this website. So once you purchase the particular product, if you keep it for 10 days with you, you use the particular product for 10 days, again you're going to give the review that this is bad product, and again selling the product online, though they won't support all these things. The product that you have purchased and open the particular box of the product, you just within 5 minutes or a day, you have to resend it back if it's of no use. Understood? That's what some legal issues are, some rules and regulations. Right, you can just go to the point. Yeah. Next is, yeah, the next is the brokerage model. What is brokerage model? It's like a client and server model. The characteristics of brokerage model as well as the price discovery mechanism is its key principle. What is the price? Is it attractive? Is it more or less? It is a meeting point for sellers and buyers. Based on the reviews, I'm going to purchase. Auctions and exchanges. I'm going to sell my product. What I have knows, it's a furniture or TV. I can do that. You have OLX for that. It's a free market. You need not to pay anything for the particular product that you are going to sell online. It consists of global network of buyers and sellers. It is a virtual marketplace enabled by the internet. It encompasses all types of organization now. Any products you can sell online. So here, this is the particular
aggregator, brokerage, value chain, manufacturer, intermediary, advertising, subscription, affiliate, community. So these are different phases where a person is focusing on a particular website to purchase a particular product. History of the internet, that is, you all know this. I think in the network itself, it might be known. So how the internet was evolved, what is the TCP or AIK architecture, what is client server model, what is application APSG NDP models, how the particular different layers interact with each other in order to communicate a particular end device. That you can study it by yourself. I won't focus on this. It's very easily can learn. The next is core features of internet. So packet switching, it is a segmentation of digital message into a several individual units called as packets. What is packet switching? A large information is divided into small chunks and it is spread over the internet and reach to the appropriate destination based on IP address. These packets are dispersed along several paths from the source and reassembled into destination. So it's going to split the particular 100 GB of data as 10 each, and at the receiving end all the 10 will be combined and it forms a chunk and receives in the same receiving end in what way it has dispersed from the sending end. Understood? Here the point-to-point network has to be set up before the communication can process, and large amount of communication time is wasted for pass between words and assembling the circuit agent. So if I want to communicate a very large message, the large message is split up into separate words. In the receiving end, again, these separate words are combined to form a single sentence and it is sent to the particular receiver. That is the concept of this particular line. This drawback leads to the introduction of packet switching. Sometimes there might be loss of information. So here, I want to communicate with you is the original message. So the text message is divided into bits. The particular computer understands the particular English what I have typed as I want to communicate with you. This will be controlled converted to machine level language. It is nothing but it in terms of bits, zeros and ones, binary digits. Then the third name is for digital bits broken into packets. See here. Instead of sending this entire message, I'm going to group these 8 bits into a one word. So I'm going to divide these bits into a word. Then again, the receiving end, the same information is received along with the receiver with the particular head that this is from the communication center 1 to communication center 2. Who is the sender and who is the receiver? Internet software, just go to the points. What is internet software? Hypertext, the HTTP is called as hypertext protocol. The web address typed on web browser software in personal computer fetches the web pages required from the server where the resource is hosted through a network using hypertext transfer protocol. For example, so if I type a particular information amazon.com URL in the website, obviously the request is sent to the Amazon server. Amazon server will connect to the particular user that have typed amazon.com. Then it will provide services required for the customer. You can purchase the particular item online and you can just make a transaction online, or you can just review the products online, or you can just sell the products online. Anything can happen. So hypertext is a way of formatting the pages associated with the links that connect to one document to another and connecting the pages with other media like graphics, sound, video and animation files to make the user interactive to watch the video or listen to the particular information. When the hyperlink is clicked over the page, the graphics get opened or the video gets displayed. Obviously, this might you have got experience in watching the videos in YouTube or some other audio conferencing or video conferencing chatting. When the hyperlink is clicked over the page, the graphics get opened, right? The web address typed over the browser is composed of several parts such as HTTP, domain name, directory path, and document name. That means when I type amazon.com URL in the particular browser, automatically the control goes to the Amazon server that is located in USA to again India, the server located from India to Mysore to your place. Like this, the connectivity will happen. HTTP is what hypertext transfer protocol is used to fetch and display the page requested by the user from the hosted server. I'm sitting in a particular place. I want to visit a particular website. Obviously, the point will be the point where I'm sitting in a particular internet with the particular IP address will be connected to the IP address of the server that I want to communicate. Domain name is what? It's a VVCA. It's a VTU. It's a KSOU. That's what domain is. Amazon. It specifies the name of the organization server where the resource is hosted.
Most of the time the domain name will very near to the name of the organization. Obviously amazon.com, Amazon is the server where the head office is located in USA. From USA the request goes to India, India to Mysore, Mysore to your place Vijayanagar, like that. Directory paths, the actual path where the resource is resided over the hosted server, document name, the name of the document, requested example. So I want to see the particular information about shoes. Obviously this is what the path is. Obviously just go through the other information. Please go to the points. Hello, Shobha Rangnath madam, any queries, any issues? You can just inform me, or else you can just type the particular information over there in the message board. Shobha Rangnath madam, am I audible? Hello, am I audible? Okay, we'll see the next. This the most widely used web programming formatting language. Usually we will go for hypertext markup language. Is the language that is used to create URL for a particular website. It was introduced by in 1960. The set of markup tags are provided to format the web pages. So if I click a particular page, it will move on to the next page. That will happen with the help of this HTML tags, hypertext markup language tags. The setup of markup tags are provided to format the web pages. The web browser will interpret these tags into a web page display. Once you start using these website addresses, you come to know what is this HTML. HTML defines the style and structure of the web page, including heading, text formatting, positioning, tables, and graphs. That means how can you align the content on a web page will be done with the help of this HTML in the backend. From the day HTML was launched, the browsers are adding the features continuously to refine the layout of the page display. Understood? So XML is what? Extensible markup language is quietly different, and it's extension of HTML. The features are more compared to HTML. That is what XML is. So internet and world wide web. You all know the internet. Everyone are using internet. World wide web is what? It's an organization that supports all the website URL address www.amazon.com. That's what World Wide Web is. www is World Wide Web. So web server, in that I'm going to describe some contents in the particular www. Web server. It is a software that delivers the web page written in HTML to the client computers over internet. When installed, and request for the service is made using HTTP, Hypertext Transport Protocol, www dot or HTTPS colon double slash something vvc.ac.in, kso.ac.in. HTTPS, it will transfer
the request to the corresponding organization of the server. That is what HTTP is all about. Apache is the most widely used web server software on Linux and Unix platform. So you are going to use Apache web server in order to work on Linux or Unix platform. Internet Information Service called IIS plays a significant role on Microsoft platform. So every web server computer over an internet is provided with its IP address. Each and every person who uses the internet will be having its own IP address located to them given by the server, so that anything happens in the middle or any theft happens, obviously with that particular IP address I can detect the particular theft. Understood? So that's why each and every person or each and every internet source will be having IP address, separate unique IP addresses. IP is nothing but internet protocol addresses. Security service is all about what? What is the security that the internet is going to provide me, so that any third person cannot access my user ID password, or else cannot access the data what I have in my laptop or system. That's what. The payment transactions are associated with SSL and TLS protocol. These are all protocols, service related protocols for secure transmission of information over the network, so the third party cannot access the information. Web client and web server, please go to the points that you can easily study. So web browser is, it might be Explorer, Internet Explorer, you have Google Chrome, you have Microsoft Edge, Safari. Once you click on the particular icons, a particular URL opens, you have to type URL and you have to enter into the particular URL what you are typed. It is called as web browser. Web client is what? The web client is a computing device that is capable of requesting a document from the server using request. So that's all for this session. So the next session will be continued from 54th slide, that is at 3 o'clock to 5 o'clock. Understood? So any doubts in today's class, you can ask me. Hello, Shobha Rangnath madam, if you have any queries, you can just post these queries in the query board. I'm here to answer you. Shobha Rangnath madam, if you have any queries, you can just post the queries in the query board. I can answer you. That's all for this session. The next session continues from 3 to 5. It will go up to 5. 2 hour session. Yeah, Shobha Rangnath madam or anyone else, if you have any queries, you can just post this particular query on the chat board. I'm ready to answer, or else you can just place your, you can just ask me orally, I can answer you. Yeah. Shobha Rangnath madam, you have posted a message at 12:14. One is hi sir, another one is yes sir. Yeah, any doubts if you have, you can ask me. Not only Shobha Rangnath, any other, those who are having any queries in the particular topics what I discussed today in this session, you can ask me the queries, I will answer you. Yeah, no doubts. No doubts. Okay, we'll stop now and we'll continue the session at 3 o'clock up to 5. Thank you very much. Okay, hello, let's have a break now, lunch break. We'll start the session at 3 to 5 o'clock. So be there. Thank you.